This is gender, one of the instruments of a gamelan that functions as a melody when gamelan is being played. This is called kendang. When we look at it, the shape is more into a percussion. This is called rebab, the only music instrument that shapes a two-stringed fiddle. At a glance, it resembles a violin, and how we play it is the same as we play the violin. The special region of Yogyakarta is popular for its diverse art and tradition, which is still well preserved as of this day. The existence of Sultan Ngayogyakarta Palace acts as the center of culture. Here, all forms of art and traditions becomes an unbearable chain. Of the many elements in art and culture, gamelan is one of the sacred heritage that the Yogyakarta Palace has. The meaning of sacred is the base or one of the foundations that support the preservation of art and culture. As one of a tourist attraction, the gamelan musical performance collaborated with other forms of arts such as wayang kulit and puntari performance becomes proof that gamelan plays a significant role. Gamelan sebagai pusaka itu seperti juga pusaka-pusaka berbentuk yang lain di keraton, itu karena gamelan itu selain dari bentuknya tetapi juga dari riwayat dan sejarahnya itu memang punya andil besar dalam terbentuknya Keraton Yogyakarta. Sebagai contoh, Kanjeng Kyai Surak. Kanjeng Kyai Surak adalah gamelan yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ketika memenangkan peperangan. Jadi surak ini adalah surak kemenangan, sehingga pada gamelan itu tercermin kemenangan Keraton Yogyakarta untuk membangun peradaban baru. Termasuk juga gamelan Kanjeng Kyai Kancil Belik, karena di dalam cerita terciptanya gamelan Kanjeng Kyai Kancil Belik, memang pada waktu itu Pangeran Mangkubumi sedang berburu di hutan namanya hutan Gagaan, lalu beliau sedang berburu seekor kancil, lalu kancil itu yang terkena panah itu memasuki sebuah belik atau kolam kecil, maka kancil itu yang seharusnya mati tetapi dapat sembuh dan berlari. Maka Pangeran Mangkubumi pada waktu itu berpikiran bahwa kolam ini pasti akan mempunyai daya khasiat, dan ternyata di dalam kolam itu terdapat gamelan. Maka sampai beliau memenangkan peperangan dan membangun sebuah kerajaan, gamelan itu dijadikan sebagai pusaka di keraton dan dinamakan Kanjeng Kyai Kancil Belik. As one of the traditional musical instruments, gamelan also has a long history that we all can learn from.
Numerous sources say that at first, gamelan only comprised of 3 music instruments that was called as gamelan kodok ngorek. That gamelan too only has 3 basic melody. With the change of time, other music instruments were created by gamelan musicians based on the need to create a more harmonious sound. Today, a gamelan music performance would have a total of 15 music instruments, depending on its function. When it was first created, gamelan is a single music instrument. But with the change of time, gamelan now functions as a music background in dance or other art performances. At the Yogyakarta Palace, gamelan is played at many forms of art performance and certain rituals. Like this gamelan, named as Kyai Guntur Madu and Kyai Nogo Wilogo. Usually, these 2 gamelan will only be played at the Sekatan art performance. Memang masyarakat awam mungkin tidak begitu memahami kenapa gamelan itu dianggap sakral, karena di keraton sendiri gamelan itu tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, kehidupan di keraton. Bahwa gamelan itu digunakan tidak hanya fungsi hiburan, tetapi untuk fungsi-fungsi upacara bahkan keagamaan. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa gamelan itu bukan hanya untuk sarana hiburan semata, tetapi untuk juga sarana refleksi diri, sarana meditasi, dan juga untuk kepentingan agama. Gamelan and the art of karawitan at the Yogyakarta Palace can become a reference on how the standard or pakem in playing melodies should be played by a number of gamelan musician communities. In order to play gamelan, there is a melody composition. Gamelan is a musical instrument that produces the pentatonic sound, or called pelok and slendro. The melody that gamelan produces, or the karawitan art, is called laras. As the gamelan itself comes from the word gamel, which means to hit, that refers to a specific musical instrument used to play gamelan instrument. As for the song or composition used in gamelan is called gending. Different to the process of song making in general, the song or gending in gamelan is created not only because it is dominated by a specific music player, or in gamelan is called wiyogo, but gending is produced based on the collaboration between a number of wiyogo. By so, this means gamelan is an instrument that connects one another. Here, no musician dominates the entire gamelan performance. Belajar gamelan, belajar gending itu sesungguhnya belajar hidup. Artinya apa? Artinya di gamelan ini tidak ada satupun rincian yang diistimewakan. Semuanya sama rata. Jadi di sana itu sudah diajarkan saling menghargai, saling memberi, saling menerima. Hak asasi itu sudah diajarkan di dalam gamelan. Jadi demokrasi itu sudah diajarkan di gamelan. Jadi di dunia karawitan itu disebut musik gotong royong. Artinya saling memberi, saling menerima, saling mengerti, dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada instrumen yang salah misalnya, itu cepat-cepat instrumen yang lain itu harus menyelamatkan. Supaya apa? Satu kesatuan ini menjadi utuh. Walaupun tahu, ini salah sebenarnya kendang.
Karena kurang satu gotro sudah ngegongke misalnya. Nah itu instrumen yang lain harus tanggap. Wah ini kudu diselamatkan kan begitu. Inilah yang saya sebut belajar hidup. Belajar menghargai orang lain itu kan juga sulit. Nah di sini itu selagi tidak menghargai instrumen satu dengan yang lain, semuanya akan kacau. Gending or song is the name of a repertoire in a Karawitan music performance. There are elements within the gending Jawa. In performing a song or gending, there is the term balungan, which means framework that acts as a reference in playing a melody. Bonang barong is one of the instruments that could somehow read balungan that bridge itself with other music instruments. Judging from its position, gamelan is divided into 3 rows. The first row is called rician ngajeng, then rician tengah, and the back row is called rician wingking. The rows are divided based on the sound that each instrument produces. Rician ngajeng, or the front row, comprise of instruments with high frequency, where it partially could showcase eye-catching set of instruments, and that fills the repertoire. Then, rician tengah comprise of music instruments with medium tone frequency, where it functions as the one that detects balungan in a gending performance. And lastly, rician wingking, or the back row, is filled with low-tone frequency instruments. Gongs are usually placed in the back row. Ini mestinya gamelan itu perjalanannya cukup panjang ya. Yang saya tahu, gamelan itu di samping disajikan berdiri sendiri, artinya kelenengan yang tidak terikat atau kelenengan yang tidak sedang atau penyajian gamelan yang tidak sedang mengiringi seni yang lain, itu disebut kelenengan. Kemudian dalam perkembangannya digunakan pula untuk iringan tari, untuk iringan pakliran atau wayang. Kelenengan sendiri itu ada kelenengan kelenengan yang besar. Kemudian ada yang kelenengan yang hanya diambil separuh saja riciannya, itu sering disebut kelenengan gadon. Meantime, when playing gending, rician or instrument is also divided into 3 parts. The part is based on the level of difficulty. The first is instrument of rician balungan that produces rhythm based on balungan or the song's frame. Secondly, rician garap is an instrument that usually improvises in songs, a task that is more difficult than other music instrument. Usually, the instrument is gender, rebab, and other instruments including sinden. Sinden is a vocal aspect that is usually entrusted to women as the singer. And lastly, the instrument or structural rician that is responsible to produce structure within a song. This is the sound when a number of gamelan instruments are made. The type of metal used as the main element in producing the instrument are copper, brass, and bronze. Bronze is known for its finest quality, but brass is the most favorable due to its cheaper price. The quality of the sound it makes is also as good as bronze. This is Legiono, one of the descendants of Mpu Gamelan, his father. He said at first he never thought that making gamelan would be his way of living. Legiono decided to focus in gamelan making
since the 90s, and now gamelan becomes the source of income for him. Saya mulai menekuni pembuatan gamelan ini dari orang tua, dari suwargi Pak Dalio. Jadi Pak Dalio itu mulai membuat gamelan mulai tahun 1958. Udah mulai membuat gamelan. Itu dulunya cuma dari drum, dari selongsong peluru, kata ayah saya, dari selongsong peluru itu kan selongsongnya itu dari Kuningan itu. Langsung dibelah dibuat alat musik gamelan, itu dulu seperti itu. Produksi kerajinan gamelan Dalio memang spesial di Kuningan Tempa, Mas. Jadi Kuningan Tempa itu modelnya nggak ada lasnya, tetap utuh seperti ini. Ini kan nggak ada sambungannya ini. Ini jarang yang buat seperti ini, Mas. Jadi sini spesialnya tetap membuat Kuningan Tempa. Dan kalau dari besi itu spesialnya membuat besi tapi dilipat, Mas, bukan dilas, dilipat. Jadi dalamnya itu ada pentolannya ini loh. Ini spesialnya kerajinan gamelan Dalio seperti itu. Itu kalau seperti ini pengaruhnya suaranya lebih nyaring, Mas. Dari yang dilipat, dilas itu sama yang ditempa, nyaring yang ditempa, Mas. Ini kan prosesnya kalau ditempa itu lebih padat, lebih keras, jadi suaranya lebih nyaring yang ditempa. Tuh. The first process in making gamelan with metal is the cutting of metal. This time, they choose to use brass. The cutting of metal is to decide what type of instrument that will be made. After the cutting process, metal is then heated in firewood. The fire mostly used oak as a type of wood has a more stable temperature when placed on fire. Once it cools off, the metal is then hammered. The heating process is to soften the metal. It requires special skills to hammer the metal because the first hammering will determine the shape and sound it makes. At the gamelan making workshop, Legiono has a distinctive way in making gamelan. Each set of gamelan has no attachment, as each gamelan is made entirely from one piece of metal. Although some customers would order gamelan that has attachment to it, Legiono said that there is no significant evidence between metal that is from attachments of some metals or from a single metal. But if we look at it, instrument made out of a single metal would look more fancy. From the price, there is also a difference. Gamelan with attached metals would sell much cheaper. This is because the process in attaching metals is much faster than of a single metal. Kalau sini ya paling semua bagi pengrajin sini mudah, tapi yang paling sulit itu cara pembuatan dari kenong. Kenong kan lebih dalam, Mas. Proses nempanya itu kan lebih dalam. Jadi paling sulit itu yang kalau membuat kenong. Itu paling sulit. Kalau membuat kempul sama bonang aja lebih mudah. Kalau satu set itu kalau semua full tempa ya, Mas. Kalau semua full tempa seperti ini, satu set itu sampai 2,5 bulan, Mas. Mulai dari pembuatan gong, kempul, bonang, kenong, sama genderan itu sampai 2,5 bulan. Kalau melaras itu seandainya ini udah jadi, ini kan harus ditempa lagi untuk nyari nada. Umpamanya ini nada 2 ya, atau nada 3. Nah, ini. The burning process would need 2 times of heating, which then followed by the hammering until the metal shapes into an instrument. After the shape is set, then comes the next process, which is the sanding of the metal's surface. After sanding, Legiono would tune the sound in each gamelan instrument.
he has mastered the art of tuning the instrument. When he hears something's off, the metal would undergo another hammering process, and such process repeats until he finds the right tune. Ini bacanya pakai kata-kata Jawa. Ji, ro, lu, mo, nem. Creating taste or sense. That is something that Pardiman Joyonegoro holds to. He always teaches his students to prioritize in the feel when playing gamelan, because he believes that with such taste or feel, we could create anything perfectly. Maybe Pardiman is one of the Karawitan artists that has succeeded in introducing the love of gamelan to children. He believes the importance of not forcing the young generation to play gamelan, but instead introduce them to gamelan in a more fun approach. Such belief is not understood by many, but he can prove by the many children interested to learn to play gamelan. The afternoon class by Omah Cangkem community that he owns is never empty with children learning gamelan. The joy of children as they attend class becomes a booster for him to share his knowledge of gamelan to many. Mereka lebih berbahagia mereka. Jadi lebih bisa menikmati dunianya, dunia anak-anak itu. Kemudian mereka ternyata bisa mengontrol emosional. Artinya kecerdasan emosional sudah terbangun dulu. Karena salah satu bermain gamelan kan ini ada manajemen kerawitan itu mulat namanya. Jadi mulat itu melihat diri sendiri, kemudian untuk kepentingan orang lain. Itu namanya mulat. Jadi misalnya si Kenong nabuhnya sekian, berarti saya nabuhnya harus sekian gitu. Jadi ada manajemen mulat itu. Dan ini saya kira itu menjadi manajemen bergaul juga. Artinya kita bisa adaptasi dimanapun akhirnya nanti gitu. Oh kalau di sini sesuatu ini nggak cocok ya berarti saya tidak melakukan dan sebagainya. Gamelan itu hidup bagi saya, kehidupan saya gitu. Karena gamelan itu kalau bahasa kromone gongso. Gongso itu garane gesang sak nyoto. Jadi gamelan itu sebenarnya inspirasi hidup bagi saya. Bagaimana kita belajar ngendang. Ngendang itu belajar mengendalikan diri sendiri untuk bisa mengendalikan orang lain, untuk bisa memahami orang lain gitu. Bonang itu belajar jadi pemimpin madya, orang-orang pemimpin nomor satu, tapi pemimpin di sebuah komunitas. Saron itu seru ning ora keseron. Jadi seru tapi harus terlalu seru. Peking ini penerai dicangking dan sebagainya. Nah itu kita sudah saya rumuskan itu dalam buku saya yang berjudul Nabuh Rasa. His life journey in learning gamelan has made him realize that gamelan has huge effect in one's life and for one to build the sense of peace. The melody from gamelan is the genius artwork of Indonesia. Pardiman has also produced a number of gending or songs that is easy for children to sing and remember. Meantime, in each of his classes, Pardiman applies 5 methods, which are Srawung, Tepung, Dunung, Preso, and Reko-reko. Kalau yang saya lakukan selama ini, sing belajar saya. Artinya saya harus, karena gamelan ini kan sesuatu yang banyak hal positifnya. Artinya ini harus kita sampaikan melalui cara apapun gitu. Kayak yang kita lakukan ya kita mencoba untuk selalu merubah gendingnya. Struktur gendingnya kita rubah, cara bermainnya kita rubah. Kemudian juga cara penyikapannya juga kita rubah juga. Tanpa menghilangkan
esensinya gitu. Esensinya dari gamelan itu kan sebenarnya belajar menata rasa, belajar memanage rasa, belajar bertingkang rasa gitu. Nah itu kuncinya di situ. Kalau di situ udah kepegang, apapun kemasannya ya itu akan tergantung dengan situasi dan kondisi gitu. Ya. Kemudian tantangan saya adalah selalu belajar pada anak-anak. Jadi sing sinau saya. Sebabnya apa? Masing-masing anak itu karakternya berbeda. Jadi oh anak ini dikasih ini nggak bisa, harus dikasih ini nggak bisa, harus dikasih ini. Intinya satu, anak-anak harus suka. Harus suka. Mereka harus cara komunikasinya gimana ini yang sinau gurunya itu. Nah kemudian yang kita coba seperti misalnya mempermudah hafalan, mempermudah durasi, mempermudah putaran lagunya. Itu kan kalau panjang-panjang kan sulit anak-anak, ya coba kita pendekkan lagi. Kemudian anak harus merasa gembira, yang penting itu harus merasa gembira. Jadi saya lebih mengutamakan bukan mengajarkan repertoar, tapi saya mengajarkan teknik. Kalau saya mengajarkan repertoar misalnya pangkur gitu, ya pangkur sudah ada kriterianya kayak gini. Tetapi bahwa saya mengajarkan teknik memukul salah satu yang ada di pangkur. Misalnya ada imbal, misalnya ada gembyang, gembyung, kendangan, batangan, dan lain. Itu di semua gending ada. Jadi kita potong-potong seperti itu. Kita penyikapannya kaya sotber. For someone who have mastered the art of karawitan or gamelan, it is a traditional music from Java that have great philosophical meaning. In it involves a rich and unique musical playing technique. The gamelan sound also interprets the beauty of ancestral heritage and a life inspiration that would never be forgotten. The existence of gamelan community is like the root of a strong foundation that holds the country's authentic identity. Through his community, Pardiman hoped he could be able to pass the torch to the future generation as a way to preserve the art of gamelan music. Gamelan is not only a musical tool, but its function and existence becomes a symbol of the country's past history and also the future, where it should be well preserved.